Hello kids, good morning and how are you? My name is Neet Raina, BSc. I am available at the Hamlet Tuition Center, Brahmatal, Kathmandu and Kumudini Kunja Secondary School, Kalimati, Kathmandu. Today we are going to take class for grade 10 students. We are going to continue pressure. Okay, last time, this is our, I guess, for fifth lecture on pressure, fifth class on pressure. Yes. Okay, last time we discussed about um, Pascal's law, isn't it? Okay, we discussed about Pascal's law, and this time we are going to discuss about Archimedes and his Archimedes principle. In our next class, we will be discussing law of flotation, and then after we'll go to atmospheric pressure and working principle of water pump. Okay, um, today let me continue. Let me start with a story. Okay, कति पढ्नु है, कहिलेकाहीँ त यसो स्टोरी पनि सुन्नुपर्छ नि, होइन र? कति पढ्ने? ओके, ल आज चाहिँ एउटा स्टोरीबाट सुरु गरौँ है त, त्यसपछि हामी पढ्छौँ. ओके, the story goes like this. 3rd century BC. You know 3rd century BC. What is meaning of BC? Well, BC means, BC stands for before Christ. है, BC भनेको के हो त? Before Christ. Well, Christ को जन्म पछि AD सुरु भयो हैन. AD 1 started after the birth of Christ. AD 1 बाट क्राइस्ट जुन वर्ष जन्मियो त्यो वर्षलाई AD 1 मानियो भने क्राइस्ट जन्मिनु भन्दा अगाडि पहिलाको इयरहरुलाई BC भनिन्छ, बिफोर क्राइस्ट भनिन्छ, जुन चाहिँ उल्टोबाट रन हुन्छ. ओके, सो क्राइस्ट जन्मिनु भन्दा 100 वर्ष अगाडिको टाइम भनेको 100 BC, 200 वर्ष अगाडिको टाइम भनेको 200 BC. सो AD मा 200 AD भन्दा 300 AD नयाँ टाइम हो भने BC मा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है. 300 BC भन्दा 200 BC चाहिँ के हुन्छ त? नयाँ टाइम हुन्छ. BC क्यालेन्डर उल्टो रन हुन्छ, याद राख है. ओके, आई एम गोइङ टु टेल यु द स्टोरी अबाउट 3rd century BC. म जुन स्टोरी सुनाउन गइरहेको छु त्यो स्टोरी चाहिँ 3rd century BC, अर्थात् इस AD स्टार्ट हुनुभन्दा 300 वर्ष अगाडि, र अहिले हामी AD को 21औं शताब्दीमा छौँ भनेपछि 2100 र 300 भनेपछि 2400. ओके, मैले यहाँ 2300 गरेछु है. ओके, 2400 वर्ष, आजभन्दा 2400 वर्ष अगाडिको ग्रीसको स्टोरी हो है. ग्रीस अहिले पनि युरोपमा चाहिँ युरोपको म्यापमा हेर्यो भने ओके, सर्च फर द म्याप अफ ग्रीस. ओके, नट अ बिग प्रब्लम. ग्रीस म्याप. ओके, I'll give it some moment. Okay, map of Greece. Well, if the internet is being sloppy, then I am sorry for that. Okay, kids, I got the map of Europe. हेर त मैले युरोपको म्याप पाएको छु है. युरोपको म्यापमा हेर त फ्रान्स थाहा छँदैछ, स्पेन थाहा छ, पोर्चुगल थाहा छ है, युके थाहा छ तिमीहरूलाई, जर्मनी थाहा छ, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, स्विजरल्यान्ड. लुक हियर, एभ्रीवान्स ड्रिम कन्ट्री स्विजरल्यान्ड पनि थाहा छ, यहाँ छ है. अनि यो अस्ट्रिया हैन, अनि यो इटाली है, हाम्रो फुटबल फ्यान भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा हुन्छ इटाली भनेको. अनि क्रोएसिया, स्लोभेनिया, अनि पोल्यान्ड पनि सुनेकै हो, चेक रिपब्लिक, स्लोभाकिया, हङ्गेरी, रोमानिया, बुल्गेरिया, सर्बिया, मैसेडोनिया, एल्बानिया, एन्ड हियर यहाँ हेर त ग्रीस. छ है, ग्रीस छ हैन त. ओके, मैले जुम गर्छु. ल यहाँ हेर त ग्रीस यहाँ छ है. कहाँ हरायो? ओके, यहाँ छ ग्रीस है. ओके, Greece is the very ancient civilization that actually gave us
science. Okay, and democracy. Democracy was also given by the Greek civilization. Science, democracy, mathematics, many more were developed in Greece. Okay, others were still in maybe in hunter-gatherer societies when Greece was well developed. Okay, Greece मा राजा ग्रिसको सम्राट ग्रिसको राजाले लगाउने क्राउन भनेको पहिले पहिले के को हुन्थ्यो भन्दाखेरि पाटपतिङ्गर है पाटपतिङ्गरको या रुखको हाँगाबिङ्गाले बनेको क्राउन लगाउँथ्यो तर 3rd सेन्चुरी बीसीमा ग्रिसको राजालाई सुनको क्राउन लगाउने इच्छा जागेछ है ब्याक देन त्यति बेलासम्म सुन डिस्कभर भइसक्दाको अवस्था थियो र सुन भनेको सबैभन्दा भ्यालुएबल मेटल मानिन्थ्यो भने ग्रिसको राजाले पनि सुनको क्राउन लगाउने इच्छा गरेछ ओके र उसले एउटा सुनको काम गर्ने मान्छेलाई केही अमाउन्टमा सुन दिएर पठायो ओके क्राउन बनाउनको लागि है अनि त्यो सुनारले क्राउन बनाएर त ल्याइदियो हैन क्राउन बनाएर ल्यायो बनाएर क्राउन राजालाई दियो तर हाम्रो राजा ग्रिसको जुन राजा जो छ ऊ चाहिँ अलि बढी नै सस्पिसियस रहेछ है शङ्कालु स्वभावको के शङ्कालु स्वभावको हुँदाखेरि उसलाई के लागेछ भने यो सुनारले पक्कै पनि मेरो सुन चोरेर लिएको छ मैले जति सुन दिएको सुन भन्दा यो हलुको छ यो सुनारले पक्कै पनि सुनमा अरु नै केही धातु मिसाएर चाहिँ मलाई क्राउन बनाएर दियो भन्ने राजालाई शङ्का लागेछ है अनि शङ्का लागेपछि अब उसलाई निन्द्रा लागेन छ राजालाई निन्द्रै लागेन छ हैन उसलाई त खाली त्यही मात्र लागिराख्यो के यो सुनारले मेरो सुन चोर्यो भन्ने मात्रै लाग्यो है लागेपछि अब कसरी थाहा पाउने त उसको यो क्राउनमा भएको सुन चाहिँ असली हो कि नकली हो भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि उसँग केही आइडिया थिएन त्यसपछि उसले कसलाई बोलायो भने त्यति बेलाको सबैभन्दा फेमस र सबैभन्दा वाइज मानिएको व्यक्ति साइन्टिस्ट आर्किमिडीसलाई दरबारमा बोलायो है आर्किमिडीस कहाँ जन्मेका थिए भन्दाखेरि ग्रिसकै सिसिली भन्ने सहरको सिराकज भन्ने ठाउँमा जन्मेका थिए उनको जन्म 287 बीसीमा भएको थियो ओके यो भनेको ईस्वी सम्वत सुरु हुनुभन्दा 287 वर्ष अगाडि इभन क्राइस्ट भन्दा पनि बुढो हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो आर्किमिडीस बाजे है आर्किमिडीस बाजे चाहिँ क्राइस्ट भन्दा पनि बुढो हुनुहुँदो रहेछ अनि उनी त्यति बेलाका फेमस म्याथमेटिसियन इन्भेन्टर इन्जिनियर फिजिसिस्ट र एस्ट्रोनोमर पनि थिए राजाले उनलाई यो गोल्ड क्राउन दिएर पठाए ल यो चाहिँ शुद्ध सुनको हो कि हैन फाइन्ड आउट गर्नु भनेर दिएर पठाए अब आर्किमिडीसलाई पर्यो फसाद कसरी थाहा पाउने त के हो कसरी थाहा पाउने कुनै उसँग पनि कुनै आइडिया थिएन है अनि उसले के गर्यो भने ल ठिकै छ अहिलेलाई म केही पनि सोच्न सकिनँ है म चाहिँ अब एकचोटि नुहाउँछु नुहाएर आएर यो काममा लाग्छु भनेर ऊ नुहाउनलाई गएछ र ग्रिसमा त्यति बेला नै उनीहरू केमा नुहाउँथे त भन्दाखेरि ब्याथटब भनेर एउटा ठुलो स्विमिङ पुल जस्तो एउटा पाडा तिमीहरूले देखेको छौ है नुहाउने पाडो ब्याथटब हुन्थ्यो त्यो ब्याथटबमा पानी परेर त्यसमा भित्र बसेर नुहाइन्थ्यो अनि आउट अफ टेन्सन आर्किमिडीसले के गरेछ भन्दाखेरि त्यो ब्याथटबमा उसले पानी भरिराखेछ है हुन त पानी अलिकति नभरिने गरी राख्नु पर्नेमा उसले भरि पानी राखेछ भरि पानी राखेर ब्याथटब भित्र पस्दाखेरि त के भयो पानी बाहिर छचल्क्यो पानी बाहिर पोखियो है उछिटेर पोखियो हैन या भनौँ कि पानी को तह माथि बढेर पोखियो त्यो पोखेपछि उसलाई क्युरियोसिटी भए उसले कहिले नोटिस गरेको थिएन हुन त अघि पछि पनि हुने नै कुरा हो तर उसले नोटिस गरेको थिएन उसलाई क्युरियोसिटी भयो ऊ त्यो ब्याथटबबाट उठेर फेरि बस्यो बस्दाखेरि के भयो त अब पानीको मात्रा ठिक्क हुन आयो हैन अनि फेरि उसले के गर्यो फेरि पानी भरिराखेर फेरि बस्यो बस्दाखेरि फेरि पानी बाहिर पोखिएपछि ऊ उठेर हेर्दाखेरि पहिला जतिसम्म पानी घटेको थियो अहिले पनि त्यति नै पानी घटेको रहेछ है बुझेन है मैले भनेको ओके
Let me show it once again. के भयो भने उसले पानी सुरुमा परिराखेको थियो है, बाथटबमा पानी परिराखेको थियो हैन। अनि जब ऊ बाथटबमा बस्यो, बसेपछि पानी पोखियो हैन। पोखिएर अनि पोखिएपछि ऊ फेरि उठ्यो, बाथटबबाट उठ्दाखेरि पानीको लेभल त घट्यो नि, सर्टेन पानी त पोखिसक्यो हैन, पानीको लेभल घट्यो है, 80 सम्म आयो पानीको लेभल हैन। अनि त्यसपछि उसले के गर्यो, ऊ बाथटबबाट बाहिर आएर फेरि यो बाथटबमा पानी परिराखेर ऊ फेरि बाथटबमा भित्र बस्यो हैन, फेरि पानी पोख्यो र उठेर हेर्दाखेरि पानीको तह 80 नै पायो है। भनेपछि यहाँबाट उसले के बुझेछ भने यो पानी कति डिस्प्लेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो बडीको पर्टिकुलर बडीको लागि एकदमै फिक्स्ड रहन्छ, त्यो कुरा उसले थाहा पायो। थाहा पाएपछि उसले राजाको क्राउनमा भएको सुन है असली हो कि नक्कली हो भनेर थाहा पाउने उपाय पनि भेट्टायो। भेट्टाएपछि ऊ खुसी हुँदै बाथटबबाट उठेर युरेका भन्दै ग्रिकको सहरमा बाटोमा दौडिएछ है। युरेका भनेको हामीलाई अहिले इङ्ग्लिसमा भन्यो भने आई डिड इट हुर्रे आई डिड इट, यहाँ चाहिँ युरेका भन्दै ऊ बाथटबबाट निस्किएर ग्रिकको सडकमा दौडिन थालेछ। द्याट मिन्स बाथटबबाट निस्केर भनेपछि he was not wearing anything and that became a big news है। अनि त्यसपछि उसले के गर्यो भने राजासँग गएर शुद्ध सुन मगाए, त्यो यो गोल्ड क्राउन जति वेटको छ त्यति नै वेटको शुद्ध सुन राजासँग मगाए र त्यो मगाएपछि उनले यही एक्सपेरिमेन्ट गरी हेरे है। उनले के गरे त भन्दाखेरि एउटा पाडामा उनले एउटा ओभरफ्लो क्यान लिए है। लेट मी ड्र इट। उनले लिएको क्यान समवट यस्तो थियो, यो भयो है। अनि यसमा 230 उनले यसरी एउटा ओभरफ्लो क्यान बनाए है। आई निड एन इरेजर। ओके, उनले यस्तो एउटा क्यान बनाए जसलाई चाहिँ युरेका क्यान भनिन्छ हैन। यसमा पानी हेर त यो लेभलसम्म मात्रै चढ्छ है, यो लेभल भन्दा माथि जाने बित्तिकै के हुन्छ त पानी यहाँबाट बाहिर पोखिन्छ हैन त। उनले के गरे भने यो लेभलसम्म पानी राखे र अर्को एउटा पहाड हो उनले तल थापे है, अर्को पहाड उनले तल थापे। आई निड इरेजर। कहाँ गयो मेरो इरेजर? ओके, उनले यसरी थापे है। अनि त्यसपछि उनले के गर्यो भने राजासँग जुन गोल्ड ल्याएको त्यो गोल्ड यो पहाडमा यसमा डुबाए, यसमा भएको पानीमा डुबाए है। डुबाउँदाखेरि अब हेर त यहाँबाट जुन पानी ओभरफ्लो भएर आउँछ त्यो पानी त यो पहाडमा कलेक्ट हुन्छ हो कि हैन है, यो पहाडमा कलेक्ट भयो है। अब यसमा कलेक्ट भएको पानीलाई उसले वेट लियो, यसको यो पानीको वेट लियो है, र त्यो वेटलाई उसले रेकर्ड गर्यो। त्यसपछि फेरि के गर्यो त अब यो गोल्ड निकालेर यसमा फेरि पानी परिराखेर यसमा राजाको सुनको क्राउन राखे हैन। क्राउन राखेर क्राउनबाट बाहिर निस्केको पानीलाई पनि त्यसरी नै डिस्प्लेस भएको पानी पनि मेजर गरे है। मेजर गरेर अब अघि सुन राख्दाखेरि कति पानी मेजर भएको थियो, डिस्प्लेस भएको थियो, अब क्राउन राख्दाखेरि कति पानी डिस्प्लेस भएको थियो त त्यो दुईवटा डेटा हेरेर उनले चाहिँ क्राउन सक्कली हो कि होइन भन्ने कुराको डिसिजन राजालाई सुनाए है। ओके, र उसले यति गरिसकेपछि जुन कुरा अब्जर्भ गरे त्यो कुरालाई लिएर उसले एउटा प्रिन्सिपल डिभाइड गरे है। र त्यो प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दाखेरि Archimedes principle, okay, I guess, okay. Archimedes principle states that when an object is fully or partially immersed in a liquid,
experiences an upward force, yes, which is called upthrust, and okay, it loses certain weight due to upthrust. The quantity of loss of weight, or that is also what? Upthrust is equal to the weight of liquid displaced by it. Okay, look here, look at the statement. When an object is fully or partially immersed in a liquid, it experiences an upward force which is called upthrust. तिमीले एकचोटी पानीमा, एक बाल्टिन पानीमा हात डुबाएर हेर, तिम्रो हात के हुन्छ र पानीले माथितिर धकेल्न खोजेको जस्तो फिल हुन्छ है। यहाँ चाहिँ एउटा खाली बोतल, एउटा बोतललाई खाली राखेर त्यसलाई बाल्टिनमा पानीमा भित्र धकेलेर हेर त, भित्र राखेर हेर, त्यो पानीले बोतललाई पनि माथि उचाल्छ है। या तिमीहरू कहिले स्विमिङ गएको छौ भने फिल गर, स्विमिङ गर्दाखेरि त्यो स्विमिङ पुलको पानीले तिमीलाई माथितिर पुश गरिरहेको हुन्छ है। यदि तिमी उत्तानो परेर सुट्यो भने पानीले तिमीलाई माथितिर पुश गर्छ। हो त्यो जुन माथितिर अपवर्ड डाइरेक्सनमा लिक्विडले जुन फोर्स अप्लाई गर्छ, द्याट फोर्स इज कल्ड अपथ्रस्ट है। एन्ड बिकज अफ अपथ्रस्ट object loses certain weight. Okay, यहाँ पनि यसरी हेर त, जस्तो यो object भयो है, अनि यो object चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि पानी मुनि छ है, पानी मुनि छ यो object भने यो object लाई तिम्रो ग्राभिटीले तलतिर डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा तान्छ हो। The force of gravity or weight, amount of gravity is also known as weight. Yes, certain amount of gravity attracts the object in downward direction. Okay, whereas water ले यसलाई के गरेको छ त भन्दाखेरि upward direction मा force apply गरेको छ है। water ले force चाहिँ माथि upward direction मा apply गरेको छ। Okay, because of that force we call it upthrust, isn't it? Upthrust को फर्मुला के हुन्छ त्यो हामी अहिले डिराइभ गर्छौं है। because of that upthrust अब के हुन्छ, यो वेट को अपोजिट डाइरेक्सनमा लागेको छ नि अपथ्रस्ट है। वेट पनि फोर्स हो, अपथ्रस्ट पनि फोर्स हो, दुईटै फोर्स हो, तर के छ त यिनीहरू अपोजिट डाइरेक्सनमा लागेको छ है। त्यसैले यहाँ के हुन्छ त, नेट वेट इज इक्वल्स टु तिम्रो वेट माइनस अपथ्रस्ट हुन्छ। ओके, दैट मीन्स तिम्रो वेटबाट चाहिँ अपथ्रस्ट सबट्र्याक्ट हुन्छ है। वेटबाट अपथ्रस्ट सबट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसको मतलब के भयो त, पानी मुनि राखेपछि अब्जेक्टको वेट कम हुन्छ। पानी मुनि राख्दा अब्जेक्टको वेट कम हुन्छ ड्यू टु अपथ्रस्ट, तर पानी बाहिर निकाल्दाखेरि फेरि उसको वेट युजुअल नै हुन्छ है। यसले जति वेट लस गर्छ नि हैन, त्यो वेट लसलाई हामी के पनि भन्छौं त, अपथ्रस्ट पनि भन्छौं। र त्यो अपथ्रस्ट केसँग इक्वल हुन्छ त, यसले डिस्प्लेस गर्ने पानीसँग इक्वल हुन्छ। जस्तो यो केसमा हेर त, यो सुनको जुन टिक्का छ, यो टिक्काले जुन पानी डिस्प्लेस गर्छ त्यो पानी यता कलेक्ट हुन्छ हो। त्यो पानीको वेट र यो सुनको टिक्काको अपथ्रस्ट चाहिँ मा लाग्ने अपथ्रस्ट इक्वल हुन्छ। ओके, अब यसको एउटा भिडियो मैले युट्युबमा पाएको छु है। लेट्स सी दैट भिडियो। ओके, ल यो भिडियो एकछिन हेरौँ है। 3 minute ko cha, be patient. If you fill a bucket with water and try to climb into it, you will see that a certain amount of water spills out. This is true of any object immersed in a liquid. But what is the quantity of water that gets displaced? Let us conduct an experiment to understand. For this we need a spring balance, potato tied with thread, water jug, overflow vessel, beaker, and a beam balance.
Fill the overflow vessel with water. Empty the water from the beaker under the overflow pipe. Place it back under the overflow pipe again. Take the spring balance and measure the weight of the potato in the air. It weighs 125 grams. Now immerse the potato in the overflow vessel completely. Observe the potato, which displaces some water. It overflows and collects into the beaker. The balance shows the weight of the potato in water is 13 grams. It is less by almost 112 grams. Now let us measure the weight of the displaced water. The balance reads 110 grams. It is almost equal to the weight lost by the potato when submerged in water. The 2-gram error is because of water lost while changing containers. This is what the Greek scientist Archimedes meant when he said that when an object is immersed in a fluid, it will seem to lose weight, and this apparent loss of weight will be equal to the weight of the fluid displaced by the object. This principle is popularly called the Archimedes principle. The loss in weight experienced by the potato is because the water exerts an upward force known as upthrust on the potato. The weight loss is only apparent because if you take the object out of the liquid and reweigh it, it is seen to have its original weight. The Archimedes principle can be used to determine the purity of any material because the presence of any impurity will affect the amount of apparent weight loss. You should know that Archimedes discovered this principle when he was trying to find out a way to check whether the jewelers who had made King Hieron's crown had used all the gold they had been given or had used less gold and added some impurities instead. It is said that Archimedes discovered this principle when he was in his bathtub and his own body had displaced water. He ran down the streets naked, shouting "Eureka!" Okay, let's get back to our lesson. I guess you understand Archimedes' principle pretty well. Seeing the video, doing the actual experiment is very good. Yes? Okay, let us try to reproduce what is said in the experiment, because you need to make a note, right? Okay, experimental verification of Archimedes principle. Okay, let us take procedure title to verify Archimedes principle. And what is our objective? To show the relationship between, what are we going to show the relationship in Archimedes? Upthrust, right? Upthrust, between upthrust and weight of displaced liquid. Well, Archimedes actually says the upthrust is equals to weight of displaced liquid. This is his principle, isn't it? Now, what materials do we need for this? Materials required are Eureka can, beaker. What did you say in video? Eureka can, beaker, top pane balance, and then spring balance, water, thread, and some solid object. And he took potato. Yes? Okay, let us go with potato. We do not want to be very different, right? Okay. Okay, now what is the procedure? What did he do? First of all,
water was filled in eureka can. And number 2, a potato was tied up with thread and connected to a spring balance. Okay, and what did you do? Weight of the potato was measured and recorded. Okay, measured in air and recorded. Okay, it is indicated as W A. Let it be in subscript. Okay, W A. What weight of object in air. Then what did we do? Then the potato along with a spring balance was dipped in water. Okay, what do you see? Water was overflowed from the eureka can, and displaced water was collected in a beaker. Okay, and what did we do? The displaced water in the beaker was weighed in top pen balance. Okay, wait. Dip in water and weight of potato was measured in water and recorded. It is indicated as WL. Okay, that means weight weight in liquid, WL. Okay, and the displaced water in bigger top and balance, it is indicated as W. Okay, now observation. What do you observe is weight lost by the potato or the object is equals to you know it, weight in air minus weight in liquid. Okay, that means W A alt 150. Okay, W A minus W L. Okay, and this no, I need to make a subscript. Okay, subscript. This also be subscript. Okay, W A minus W L, isn't it? Weight lost by the object. And according to Archimedes, what do we know? This is also known as obtrust, isn't it? By the definition of obtrust. By the definition of obtrust, okay, okay, obtrust is equals to W A minus W L. Okay, it's not working. What's happening? Okay, formatting is very difficult in this app. Okay, obtrust equals to W A by W L. You can calculate it, isn't it? And then what you can also observe is weight of water displaced is equals to, you can say it was W, isn't it? This was U. Okay, and what we can observe that by the experiment, observation is U is equals to W. Okay, hence
the conclusion. Give the conclusion. Weight lost by an object while immersed in liquid is equal to the weight of liquid displaced by it. है यो बुझ्यो बुझेन यसको लागि फिगर डायग्राम चाहिँ हामीले यहाँ बनाएको छ है हो यही डायग्राम यसमा पनि अप्लाई हुन्छ तर बनाउनु भन्दा पनि म चाहिँ इमेज एकचोटि सर्च नो इन्टरनेट okay let's continue enter control B okay and you figure you can draw this diagram. I took this diagram from the encyclopedia okay यसमा के गरिएको छ भन्दाखेरि हेर त यो एउटा अब्जेक्ट को वेट पहिला एयर मा मेजर गर्यो कति देखायो त भन्दाखेरि 5 केजी ओके यो केजी लाई तिमीहरुले न्यूटन मा लान सक्छौ है नियरली 5 केजी भनेको 500 न्यूटन हुन्छ है यसको वेट एयर मा कति रहेछ त भन्दाखेरि 500 न्यूटन है एयर मा 500 न्यूटन रहेछ अब यसलाई पानीमा डिप गरियो पानीमा डुबायो पानीमा डुबाइसकेपछि यसको वेट के हुन्छ त स्वाट्टै घट्छ है घटेर यसले वेट कति देखायो त भन्दाखेरि 300 न्यूटन देखायो हैन त हैन यो वेट हामी के मान्छौं W A ओके यो वेट W A र यो वेट के हो त W L ओके W L लिक्विड मा चाहिँ यो अब्जेक्ट को वेट 300 न्यूटन रहेछ पछि यहाँबाट हेर त तिम्रो वेट लस बाइ अब्जेक्टले कति वेट लस गर्यो त वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड वेट इन एयर 500 न्यूटन वेट इन लिक्विड 300 न्यूटन पछि यसको अप थ्रस्ट कति भयो त अप थ्रस्ट इक्वल्स टु 500 माइनस 300 भनेको 200 न्यूटन भयो त ओके यहाँ हेर त यसले 2 केजी भनेछ है 2 केजी भनेको के हो त 200 न्यूटन यहाँ अप थ्रस्ट 200 न्यूटन रहेछ एट द सेम टाइम हेर सुरुमा यो बिकर खाली थियो तर यो अब्जेक्टले यसमा पानीमा डिप गरेपछि यहाँबाट जुन पानी डिस्प्लेस भयो त्यो पानी यो बिकरमा कलेक्ट भयो र यो बिकरमा कलेक्ट भएको पानीको वेट नाप्दाखेरि कति पाइयो त 2 केजी पाइयो यो 2 केजी भनेको तिम्रो W हो के हैन डिस्प्लेस वाटर को वेट W इक्वल्स टु 2 केजी भनेको कति हुन्छ त 200 न्यूटन हुन्छ है हेर त U र W इक्वल के हैन U equals to W. This is the conclusion of Archimedes. A of thrust will be equal to weight of displaced liquid. Okay, this is the most important. This is the key of Archimedes principle. Of thrust equals to weight lost by object. Okay, you copy garnu. Okay. Okay, pause the screen. Copy it, pause it wherever necessary. Copy it. Yes. अब हामी के गर्छौं त भन्दा आजको लास्ट पार्ट हेरौं theoretical verification of Archimedes principle है ल theoretical verification को लागि हामी के गर्छौं एउटा ओके एउटा पाडो लिन्छौं हैन है यो पाडोमा अनि इरेजर ओके एउटा पाडो भयो है अनि यो पाडोमा हामी पानी या चाहिँ कुनै पनि लिक्विड फिल अप गर्छौं र यो लिक्विड को डेन्सिटी हामीलाई थाहा हुन्छ है यो लिक्विड को डेन्सिटी कति छ त भन्दाखेरि d ओके d भनेको के हो त लिक्विड को डेन्सिटी है डेन्सिटी अफ लिक्विड मा यहाँ लेखौं ओके डेन्सिटी अफ लिक्विड यो क्यापिटल D नराखौं यसलाई स्मल d मा राखे अटो करेक्टली क्यापिटलाइज गर्यो ओके अनि यसमा अब हामी के गर्छौं भन्दा एउटा अब्जेक्ट है एउटा रेक्टेंगुलर अब्जेक्ट लाई हामी यो पानीमा राख्छौं हैन अर यो लिक्विड मा राख्छौं है अनि ओके यो यसलाई हामी के नाम दियौ A
Fine. I don't like this app so much. Hit. It's not doing the trick. B. So यो B लाई यहाँ ल्याएर राखौँ है, यो कर्नर B, and this is C, यो कर्नर C र D. D भनेको चाहिँ यो कर्नर. ओके, ABCD भन्ने एउटा अब्जेक्ट, यो अब्जेक्टलाई मैले यो लिक्विडमा राखेँ है. यसो राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो त लिक्विड हो नि, लिक्विड exert pressure from all direction, isn't it? So the liquid is exerting pressure in this phase. Yes, this phase liquid is okay. Liquid is exerting pressure in this phase, and it is also exerting pressure in this phase as well. Yeah, liquid is exerting pressure from all the side, not just sidewise. Liquid exert pressure from upside as well. Okay, यो माथिबाट पनि from above direction, माथिबाट पनि यसले pressure exert गर्छ भने यसले तलबाट पनि pressure exert गर्छ है. It is exerting pressure from all direction. है, सबै डाइरेक्सनबाट pressure exert गरेको हुन्छ. ओके, र यसमा यो फेस AD र BC मा अप्लाई हुने प्रेसर हेर त. यु विल सी समथिङ हियर. AD र BC मा अप्लाई हुने प्रेसर इक्वल हुन्छ है. किन त भन्दाखेरि तिमीलाई थाहा छ लिक्विड प्रेसर इज इक्वल्स टु HdG है. यसमा D डेन्सिटी कन्स्टेन्ट छ, G एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पनि कन्स्टेन्ट छ भनेपछि P इज प्रोपोर्सनल टु H. P को भ्यालु के सँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ त H सँग. र AD, फेस AD र फेस BC, AD र BC को लागि हाइट अफ लिक्विड कलमको भ्यालु सेम हुन्छ है. द्याट मिन्स यो दुईवटा फेसमा प्रेसर इक्वल हुन्छ, बट दे आर एक्टिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन. यस, AD मा यतापट्टिबाट लागेको छ नि BC मा यतापट्टि, सो दे विल बी क्यान्सल्ड है. तर AB र DC को लागि हेर त, AB र DC को लागि H को भ्यालु फरक छ नि हैन र. ओके हैन. सो AB को लागि हामीले H को भ्यालु चाहिँ सपोज गरेर चाहिँ हामीले ओके, AB को लागि हामीले H को भ्यालु H1 मान्यौं, सरी H1 मान्यौं है. ओके, AB को लागि हामीले हाइट अफ लिक्विड कलमलाई H1 मान्यौं भने अब यो AD को लागि चाहिँ के हुन्छ त, यहाँदेखि हामीले यहाँसम्म DC को लेभलसम्म मेजर गर्नु पर्यो नि हैन र है. हो त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, हामी त्यसलाई H2 मानौं. ओके, यो हाइटलाई हामी H2 मानौं है. भनेपछि AB को लागि हाइट अफ लिक्विड कलम के छ त H1 छ भने DC को हाइट अफ लिक्विड कलम चाहिँ के छ त H2 छ है. ल अब गर्न थालौं. लेट अस सपोज a rectangular box is dipped or better say immersed in a liquid whose density is D. Okay, height of liquid column up to face, okay, up to face A, B, H1 and sorry, H1 and DCS or CD B H2. Copy it at the same time, yes, S2. Then pressure applied
by liquid on the face AD and BC are equal in magnitude but opposite in direction, so they cancel out each other and net pressure would be 0. Yes, now pressure exerted by liquid on face CD, let's say this is P2. Yes, okay, P2 equals to, you know, the formula is H into D into G, isn't it? G and D are constant, but what is the value of H, height of liquid column for CD? For CD it is H2. Yes, H2, let it be H2. H2 into D into G. And similarly, if pressure exerted by liquid on face CD is this much, then what is the thrust? Thrust means total force. Yes, thrust applied on face CD, that is, let's say it is F2. Okay, face CD is being considered labeled as 2 and face AB is labeled as 1. Okay, F2. What is the formula of force? You know, it is P into A. A means cross sectional area, A means area, isn't it? P into A. Do you know where does this formula comes from? We all know that P is equals to F by A, isn't it? So by cross multiplying P, what you get? P, A is divided here, but by cross multiplying it will come to numerator. This is how it comes. P F equals to P into A. That's what I'm doing. Or you can write P2 into A. Yes, okay. Now by substituting the value, what you get, the P2 means S2 into D into G into A. This much. Do you understand this much or not? Do you understand this much or not? Yes. If yes, let's continue. Okay, this is the derivation for face CD. Now we are going to derive the same for face AD as well. Okay, I simply copied it. You cannot do this on your copy. Yes, sir, no, that's not fair. We must also be able to do that. It's not fair. Many students say like that. Okay, anyway, AB equals, okay, F1 P1 H1. Okay, what I'm doing here, on face AB, the pressure being exerted on face AB is P1. Yes, and you know the formula of P is SdG. That means P1 equals H1 into D into G, and then thrust applied on face AB would be P1 into A. That means H1 into D into G into A. And you know that AB is pressure on AB, or thrust on AB is acting on downward direction, whereas thrust on face CD is acting on upward direction, isn't it? Okay, as we know, thrust is acting in upward direction on AB and upward direction on CD and downward direction on AB. So net thrust or up thrust, isn't it? Why are we calling it up thrust? Why are we calling it up thrust? Because the net force is acting in upward direction.
Okay, we always know that force on DC is greater than force or thrust on AB because of height, isn't it? Because of height, DC has more height of column than AB, so for thrust acting on DC would always be more than AB. Okay, so the net thrust will always act in upward direction. The thrust acting in upward direction, that is up thrust. Okay, the thrust acting in upward direction, okay, is given by U is equals to, F2 is greater, isn't it? F2 minus F1. Okay, and let's make it subscript. This part I really don't like. Okay, or U is equals to what is the value of F2? It is S2 dGA, yes, minus what is the value of F1? It is H1 dGA. Okay, once again we have the same problem of making it subscript when it in subscript, isn't it? Okay, that's it. Okay. H1 dGA minus S2 dGA minus H1 dg. Now here you can see D is density of liquid. Yes, it is same in both value. G is acceleration due to gravity. It is also same. A means area. Okay. In case of F2 it is area of CD, and in case of AB it is area of AB. And since we are considering rectangular object, area of face AB and CD would be equal. So DG and A, these three terms have same value in both case. Yes, that means we can take them as common, can we or not? Yes, if we take as the DGA as common, then what do we have remaining? S2 minus S1. We have S2 minus S1. Okay, so here S2 is height of liquid column up to face CD, and H1 is height of liquid column up to face AB. Now what is S2 minus H1? S2 minus H1 would be the height of object itself. Yes, look at the figure again. From here, let me use the panning tool. From here to here, here to here, H1, here to here, H2, and if you subtract S2 minus H1, what you get? You get height of object itself. Okay, so you can write it as, or U is equals to DGA into H. Okay, H is height of the object. Yes, now H is height of object and A is area of object. So what do you get when multiplying A and H? Area, cross-sectional area into height. Remember from your mathematics class, cross-sectional area into height is V, volume. Okay, V is equals to A into H. Okay, so you can see upthrust provided by liquid depends on three factors: density of liquid, acceleration due to gravity of earth, and volume of object. Okay, it is related on different parameters. Yes, so case number I, when D and G constant, U is okay. Once again I need the proportionality sign. You know how to get the proportionality sign, isn't it? Okay, where is my character map? Yes, alpha. I got it somewhere here. Even down. No, this is Arabic letters. We don't need Arabics, do we? We are not Arabians. We are Nepalese, and Nepalese people do not need Arabic language, isn't it? Unless you are going to Saudi Arabia for job or something.
No, we are not doing that. Okay, you will stay in our country, in our nation. You will do something for our nation. You will contribute for our people, not for others. So, as much as possible, think of going abroad. Okay, if you have to go to learning or go to earning a short time period, then come back to your mother, come back to your mother country. Okay, come back to Nepal. Nepal is our mother. Where can I find the proportionality sign? Okay, I guess I did find here. Okay, we are using alpha as substitute for proportionality sign. Okay, u opros is proportional to v. Okay, v means that is an object having more volume experiences more upthrust. Second case, when d and v constant, okay, are constant. Okay, d and v constant means you are using same liquid and same object. In first case, d and g constant means you are using same liquid but performing experiment at the same place. Okay, but v is variable, means you are using different object. Okay, here you are using same object, same liquid but different place, and u is proportional to g. Okay, that is an object. Okay, upthrust is higher at a place with higher acceleration due to gravity. Okay, that means it will be higher in, well, yes,